ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ದ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ 8th lesson ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ. So this is a lesson that we are going to do. Before starting with the lesson, I request you all to take out your textbook, pencil, eraser, wear your phone and sit in a quiet place. We'll start with the lesson Karnataka Aekikarana. So just a second. So before starting with the lesson, so ಏನಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ? ಕರ್ನಾಟಕ, you know, it's a name of a state, Karnataka. ಏಕೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ it's a integration. It's like a unity. It's like bringing it together. So this is the thing you might have already know about the November 1st we celebrate Kannada Rajyotsava. So why do we celebrate Kannada Rajyotsava? Kannada Rajyotsava is celebrated because of this Karnataka Aekikarana. To put it in a very simple words, it's very simple that all the Kannada speaking people were brought under one roof and it was named as a Karnataka. So as you all know that India is divided into number of states based on the language. So the language that we speak, Tamil Nadu they speak Tamil, Kerala they speak Malayalam, Punjab they speak Punjabi, then Maharashtra they speak Marathi. In the same way, so India was divided, the states are divided based on the language, because in India we have n number of languages. We have a n number of tradition, culture, diversity in our food. So diversity is the main thing of India. So that is the very unique thing about India. So why did this happen? Why we were supposed to do like this? Why should we have done like this? Anta. So we'll learn more in this lesson, Karnataka Aekikarana. Since the lesson is quite bigger one and also you have a very difficult words, I have divided this lesson into 3 parts. So this is the first part of Karnataka Aekikarana. We'll start with the lesson, Karnataka Aekikarana. So yenike Karnataka Aekikarana? So we'll look into that small paragraph that they have. Kannada Nadu, Kannadigara Nadu. So Kannada Nadu, Kannadigara Nadu. This Kannada place is meant for a Karnataka. The Kannada speaking people are more in Karnataka. It doesn't mean that there are no other language speaking people. We do have other language speaking people in every states of India. But what is predominant? What is the most dominating part? If you go to Tamil Nadu, they speak mostly in Tamil. If you come to Karnataka, we speak in Kannada. If you go to Kerala, they speak in Malayalam. Always remember that when you respect the language, the land respects you. So we need to respect the language and land wherever we go. Try to learn the language more, because children, you have that ability to learn as many languages as you can, because your mind is very powerful. Your mind are very strong. It's very strong. So you can learn the languages very quickly. So try to learn the new languages wherever you go, whether you go to any part of the world. Try to learn their languages at least a little bit, so that you can communicate easily. So communication is very good thing. And remember, you can think about one object in multiple languages. How wonderful is this, right? Yes, so we'll learn that. ಅದು ಹರಿದು ಚಿಂದಿಯಾದ ಕಾಲ ಹೊಂದಿತ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟುಗೆದರ್, ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ಕನ್ನಡಿಗರು ಚಳುವಳಿಯ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ನಡಿಗರು. ದೇ ಕೇಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂದಿನ ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸ್ಮರಿಸು ಅಂದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಚಳುವಳಿ, ದಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಇತರ ಭಾಷಿಕರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಆಘಾತ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ಒಕ್ಕೂರಲಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠದ ಆಶಯ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲವ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಫಾರ್ ಮೈ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಿಚೆವರ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, children, whichever is your mother tongue, make sure that you speak in your mother tongue at your home, with your parents, with your ajji, tata, grandparents. If possible, if any of your friends can speak your mother tongue, speak to your friends in your mother tongue, only if they know. You cannot force anyone that they have to speak your language. So learn the language. If your friend is interested, teach your language and learn their language. It's a wonderful thing, right? You can speak with your friend with their language, and your friend can speak your language. It's a wonderful thing. So the love for native language, mother tongue, should never fade in your life.
Keep that love. Whatever the language you speak, be proud of your mother tongue. Be proud of your native language. We'll start with the lesson, okay? One ನಿಮಿಷ. There was a moment that happened for Karnataka Aekikarana. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ತರಗತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯೋ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೀಗ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹೇಗೆ ಉದಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ದ ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್. ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ elderly person, the respected person is going to talk how the Kannada Nadu was came actually, how it became Karnataka. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ they will talk. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಉದಯವಾಯಿತು, how it formed ಅಂತ they will talk. Please listen to that ಅಂತ the teacher will tell. ಯಾರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. No one should shout, no one should scream, no one should make a noise. It should be pin drop silent ಅಂತ the teacher will tell. ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಆಲಿಸಿರಿ. Just keep quiet and listen. ಆಲಿಸು ಅಂದರೆ listen. ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೆಲ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಎಂದು ರೇಡಿಯೋ ಕೀಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ದೆನ್ ದೇ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೇಡಿಯೋ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಅವರ್ ರೇಡಿಯೋ ಟೂ ಮಚ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ and your grandparents. There was a season where we didn't have this email or Facebook or any kind of a social media. We had only TV. In TV we had a DD1 channel, and in the radio. So in the radio the popular channel was Akashavani. So why I'm telling is this is related with the lesson, so I am telling. So Akashavani anta there was a channel. So alli radio station. In the radio station there is something good is happening. There is some information is happening. So that is what the teacher is telling to the children. ಸೊ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆಲಿಸಿರಿ ಎಂಬ ನುಡಿ ಹರಿದು ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ಟೋಲ್ಡ್, ದ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ, ದ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್, ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು, ದ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್, ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲಿಸಿರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ವೆನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೇಡಿಯೋ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೀವೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲಿಸಲು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಅಲ್ಲವೇ? ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವಿಶ್? ದ ವಿಶ್ ವಾಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಆಲ್ ದ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವಿಶ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇದು ನಮ್ಮದೇ ನೆಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ದೆರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್, ವೆರ್ ಲೈಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, leaving that Mysore province. So earlier time it was called as a Mysore province. You also know that we have a king in a Mysore, we have a palace in Mysore. Once upon a time it was a ruling empire, right? Yes. So apart from that Mysore province, Mysore samsthanada ಹೊರತು, apart from that ಉಳಿದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ, the remaining Kannada region ಎಲ್ಲ ಮುಂಬೈ, ಮದ್ರಾಸ್, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಎಂದಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ at that time there was a province, they were also ruling kings, okay? So this were under their province, okay? Mumbai irta ittu, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತು. few region were a part of Mumbai, few region were a part of Hyderabad, few region were a part of Kodagu, few region were a part of Madras. ಈ ಥರ it was divided. Not every Kannadigas, every Kannada speaking people were together at that time, okay?
ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತವಿತ್ತು. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾಗ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಇವನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಲು ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ವೇರ್ ದ ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ರೂಲ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪರಕೀಯರಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಅಸಹನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಪರಕೀಯರು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಪೀಪಲ್, ಲೈಕ್ ಅ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರಕೀಯರು. ಅಸಹನೀಯ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್, ವೆರಿ ಟಾರ್ಚರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ಅನ್ಟಾಲರಬಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಲೀವಿಂಗ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ 2000 ಇಯರ್ಸ್. 2000 ಇಯರ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಲವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ದ ಎಂಪೈರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅನಂತರ ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್, ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ದ ಕನ್ನಡ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ, ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಹನೀಯರು, ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್, ದ ವೆರಿ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್, ದ ಮಹನೀಯರು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಅ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಮಹನೀಯರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ರಹ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರೊದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮೊದಲಾದವರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಒನ್. ರಹ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರೊದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ. ದೀಸ್ 4 ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಏಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್, ಟು ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್, ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು, ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ವಿರುದ್ಧ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ಹೋರಾಡು, ಟು ಫೈಟ್. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ and to fight against the British and for this integration of Karnataka. ಬ್ರಿಟಿಷರದ್ದು ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ. So what is that one thing the Britishers used to do? Britishers always, they used to focus, they have to divide and rule. That is the main focus of Britishers. They used to cut the unity among the Indians. That is what the first thing that they did actually. See, every Indians were together first. There was no clashes of a language, there was no clashes of a religion, there was nothing actually. These are the people who just who just sow the poisonous seed, like this is the thing, so you have to divide them based on the language, divide them based on the caste, divide them based on the religion. All these things happened during the Britishers rule. So they are the one who does divide and rule. ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ. ಒಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ to divide, to cut. ಆಳೋದು to rule. ಅದರಂತೆ like that 1905 ಆಗಸ್ಟ್ 16 ಆಗಸ್ಟ್ 16 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯ ವಿಭಜನೆಗೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಬಂಗಾಳಿಗರು ವಂಗಭಂಗ ಎನ್ನುವ ಬೃಹತ್ತಾದ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ದಟ್ ಡೇ all the Bengalis, they came united and they started a movement which is called as a Bunga Bhanga. So remember the name, underline the name and remember the date. 1905 August 16th avatu there was a movement, okay, Bunga Bhanga anta. Idakke manida sarkara, government couldn't do anything in front of this movement. 1911 again in 1911 ಪುನಃ again ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿತು. ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಬಂಗಾಲ್ ಟುಗೆದರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಂಗಾಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನೌ. ದ ಬೆಂಗಾಲ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್
ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, so this was the incident which inspired many many languages got inspired by this Bunga Bhanga movement, and this is one of the most inspiring incident that happened for the Karnataka Aekikarana. The reason, most important reason, Kannadada Kattalugalu, all the Kannada people, the one who used to love their language, who used to love their motherland, they came together. ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದೇ ಈವನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ರೈಟ್ ಮೇಲ್ ಟು yashaswikannadavaani@gmail.com. ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದ. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for the children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.